Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, my dear students. Today we shall complete our discussion regarding to punctuation. In previous lecture, we discussed the um, usage and misusage of comma and semicolon. Comma and semicolon. Today we shall complete our discussion regarding to punctuation. We shall start now with explaining the usage of colon and semicolon. The uses and the misuses of colon. Today we shall complete our discussion in such regard. We shall complete our discussion with the uses of colon. In fact, there are four uses of colon, and one misuse. The first use of colon, use colon to link between separate clauses or phrases. When you need to indicate a step forward from the first to the second clause, and when the second part explains the first part or provides an example. Again, the first use of colon to make a link between two separate clauses or phrases or sentences. When you need to indicate a step forward from the first clause, first phrase to the second clause or phrase, as when the second part, the second phrase, the second clause explains the first clause or first phrase, or provide an example for the content of the first part or the first clause, first phrase. Let us give an example. First example, when we want to write the following sentence. After 2 hours, they reconciled. That's a sentence or a phrase. First phrase. Second phrase explain what's happened. The chief apologized, and the owner rehired him with $10 right. $10 right. So, the first sentence or phrase is after 2 hours, they reconcile. They reconcile. The second part explain what's happening. In the second part, we explain that the chef apologized and the owner rehired him with $10 rights, $10 raise. Second example, a trademark can be seen as an advertising item. That's the phrase. Okay. الصوت واضح عند الجميع؟ صوت واضح؟ واضح يا دكتور. The second phrase, it is a way of marking goods so that
they will identify with particular source. In the second part, we explain what's happening in the first part. Okay. Also, another example, even the stipulation didn't extinguish any uncertainty about it was buying. First phrase. Second phrase, the precise scope of petrol links uh, compensatory and other duties remained in doubt. remained in doubt. طيب اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن استخدامات وإساءة استخدام أو حالات إساءة استخدام أو اللي يجب إن احنا ما نستخدمش فيها الكوما والسيمي كولون. النهارده هنتكلم على الكولون. تستخدم نقطتين. كولون لهم 4 استخدامات وفي حالة ما تستخدمهاش فيها. الاستخدام الأول عشان أربط بين جملتين أو عبارتين منفصلتين، الثانية بتشرح الأولى أو بتقدم اكزامبل، بتقدم مثال ليها. على سبيل المثال زي ما كنت بشرح من شويه بقول مثلا بعد ساعتين اتصلح. طب ايه اللي حدث في عمليه التصالح؟ مثلا الشيف اعتذر والمالك اداله مثلا ايه زوده او زوده $10. اوكي. برضه في الكيس الثانيه او الاكزامبل الثاني ممكن بنقول ان يمكن النظر الى العلامه التجاريه على انها فكره اعلانيه. طب ايه تفصيلاتها؟ هي وسيله لوضع علامات على البضائع بحيث يمكن التعرف عليها. تمام. اصبح هنا الجزء الثاني بيشرح الجزء الاول بيفصله. فبنحط هنا ايه؟ كل بين الجزئين. كذلك الحال اما نقول مثلا ايه حتى اذا كان هذا البند ما ضيعش او ما شالش شكوك تاني بشأن البضاعة اللي اشتراها. طيب ازاي هنقول لانه هو هنا النطاق التعويضات اللي بتتحملها الشركة لا زالت في محل في الزوم بتاعت الشركة. فأصبح الجزء الثاني من الفريز بيشرح الاول او بيفصله او بيدي مثال ليه او بيدي مثال ليه. ادي الاستخدام الاول للكول. نيجي للاستخدام الثاني. use column to introduce a list especially one that is enumerated or broken down into subparagraphs. Again, second usage of column to introduce a list or when introducing a list, particularly one that is enumerated or broken down into subparagraphs. When we want to broken down the conditions, the whatever were the content of the list to subparagraphs. For example, the first example, when we want to write the following sentence: each municipality may
pay liable for crimes or of all other constables. Constables. If two conditions. Give attention to the following step. If two conditions are satisfied, column in such position. Why? Because the next list will provide such conditions. So after satisfied, we had to put column. First condition, if the crime were committed in presence of conspiracy, objectives, and semicolon before and second condition, if the crimes were natural and probable consequences of conspiracy. In such example, we introduce a list. We provide a list of the conditions under which the perpetrator or the conspirator shall be liable for crimes of other conspirators. Another example. If we want to say, or we want to write the following example, a show in the street, the sailor may do any of four things. The following content consists of a list of things which a sailor may do. Any before things or after things, we had to put column. The first case, withdraw and terminate the contract while remaining free to sell the property elsewhere. After elsewhere, we could put semicolon, but after the first phrase, sailor may do any of four things because of the following content provides such explanation or providing such cases or things. We had to put column here. Withdraw or terminate contract, comma, while remaining free to sell the property elsewhere. The first case or first case. Second one, forces the buyer to pay the price through an action or specific performance. After performance, put semicolon. The third case, sue for actual damages. After actual damages, put semicolon or retain any down payment made by the buyer as liquidated damages. Add liquidated damages. Add liquidated damages. After liquidated damages, put full stop. Third example, if you want to write, in the absence of agreement to the contrary, the seller need not see that the goods reach the buyer, but need only the following content provide the cases under which seller need not
see that the goods reach the buyer. Okay, need only that put the goods into the hands of reasonable carrier and make a reasonable contract for their transportation to the buyer. After the buyer the last example, we had to put semicolon. Second case, obtain and promptly tender any document required by the contract or by trade usage to enable the buyer to take a possession. Semicolon, and promptly notify the buyer of the shipment. So full stop. الحالة الثانية اللي بنستخدم فيها الكولون يا أولاد، استخدمها عشان اقول فريز مثلا او اقول جمله، وبعد كده اقدم قائمه او اقدم تفصيلات. ازاي؟ الامثله اللي احنا ضربناها قلنا مثلا ان في حاله الاشتراك، والاشتراك دي من الايتمز اللي احنا او البوينتس او البرنسبلز اللي احنا هندرسها ان شاء الله في الكرام ثيوري السنه الجايه. ان يسال الشريك عن جميع الجرائم التي يرتكبها الشركاء الاخرون. امتى؟ اذا تم استيفاء او under certain conditions. ايه الكونديشنز دي؟ 1 2. فاحنا هنقول ايه زي ما موجود كده على السلايدز قدامكم، كل شريك هيسأل عن جرائم الشركاء الاخرين امتى؟ مش في كل الاحوال، لا، اذا تم او اذا توافر او في توافر الشرطين دول. ايه هم الشرطين؟ هحط هنا لستة بالشروط 1 2 3 4 5. لازم احط هنا زي ما موجود على السلايد كده، احط كولوم، وبين كل شرط وشرط احط سيمي كولوم، يبقى انا لما احط الليست في الاول لازم احط الكولوم قبل الليست، وبين كل كونديشن وكونديشن في الليست احط هنا ايه؟ سيمي كولوم. الحاله الثانيه او المثل الثاني، او مثلا ايه؟ ان للسيلر انه انه يعمل للحق في انه يعمل الاتي. تمام؟ ده لما يكون هنا ايه؟ في شرط جزائي. ايه بقى الامور اللي يحق فيها للبائع انه او ايه هي اللي يحق البائع انه في حاله مخالفه شروط التعاقد نعمله؟ اول حاجه انه يعمل يسحب العقد او ينهيه مع الاحتفاظ بحريه بيع العقار مثلا في مكان اخر، اجبار المشتري على دفع الثمن، رفع دعوى الحصول على التعويضات، الاحتفاظ باي دفعه مقدمه. الامور اللي تحق للبائع هنا في هذه الحاله 1 2 3 4 5. قبل ما اقول التفصيلات واقول لستة التفصيلات دي احط كولون، بين كل تفصيله وتفصيله في الليسته دي احط سيمي كولون، ده الاستخدام الثاني للكولون. The third usage of colon, use colon to introduce. اشرف في حاجه؟ تعمل رايزنج هاند يا اشرف، في حاجه؟ عندي سؤال لو سمحت يا دكتور. اتفضل. حضرتك وانت قلت بعد الشروط، هو ليه نحط سيمي كولون؟ مش المفروض الجملة خلصت او الشرط خلص نحط فول ستوب؟ اه طب ليه نحط سيمي كولون؟ ايه؟ ليه نحط سيمي كولون؟ لان الشروط لسه ما انتهتش يا اشرف. انت مش زي ما المفروض موجود مثلا عندك على الجملة، السلايد. بص يا اشرف، ايوه في احنا شرط مثلا خلص او ايه؟ كل جملة حالات خلصت؟ انتهاء العقد. اسمعني، حالات انتهاء العقد او
التصرف اللي ممكن يعمله البائع في حالة مخالفة شروط التعاقد مثلا 1 2 3 4 5 زي ما موجود على السلايد. ينفع تمام. احط في الستوب بعد الحالة الأولى يا أشرف؟ يعني في آخر جملة بس، أو في آخر أنا شرط. بسألك أنا بسألك ينفع احط في الستوب بعد الحالة الأولى؟ لا، ليه؟ عشان لسه شوية ما انتهتش. عشان بالظبط، عشان لسه ما انتهتش. طب لو حطيت الفول ستوب مكان سيمي كولون ايه اللي هيحصل؟ يبقى كده الشروط انتهت. يبقى كده الشروط انتهى، حقوقه في حالة مخالفة التعاقد هنا انتهت. هنا اذا هنا عملت ايه يا اشرف؟ عملت مشكلة. عملت مشكلة. أيوة. يقول لا، ده انت حقوقك هنا او سلطتك التقديرية وما يحق لك ان تتخذه من اجراءات يتوقف عند هذا. عند ايه؟ عند الفول ستوب. يبقى لازم احط ايه يا اشرف؟ سيمي سيمي كولون. كله. عرفت البونكتويشن لما تسيء استخدامها ممكن تعمل مشكله ازاي؟ هي مش المشكله يا اشرف ان انا احط ايه وما احطش ايه، لا. هي المشكله ان الكونسيكونسز بتاعتها هتبقى ايه لو انا اسأت استخدامها. ليه حطيت يا اشرف مم. هنا كولون ما حطيتش سيمي كولون هنا بعد the عشان statement بعدها may تفصيل. do any of the four things؟ ليه ما حطيتش هنا سيمي كولون يا اشرف؟ حطينا كله عشان التفصيل ونعدد لان لسه الأسباب. في تفصيلات مش هنا. بين كل تفصيله وتفصيله احط سيمي كولون عشان ما يحصلش كونفيوجن. يبقى احط تمام. كولون هنا عشان انا عندي لسه بعض الشروط. الشروط تمام. دي حاططها في ليست اهي. احط كولون في الاول، وبين كل تفصيله وتفصيله او شرط وشرط احط سيمي كولون. تمام. وضحت الفكره؟ تمام، شكرا يا دكتور. طيب نيجي للثيرد usage. Use colon to introduce a whole cell contain quotation particular along one. For example, for example, if you want to write the following sentence, some believe that lower codes are strictly bound by Preston, no matter how ill-fitting the reason. Judge Ahmed opposed such a view. Opposed such a view. After such a view or this view, we shall explain what's happened. We shall explain the details of Ahmed's point of view. So we had to put colon. After we write that Ahmed opposes such a view, we write the following. It is always embarrassing for lower code to say whether the time has come to disregard decisions of higher code, not yet explicitly overruled, because they parallel other in which higher court has expressed contrary view. Still, Ashraf explained, I agree. Ashraf or Ahmed, whom say that. I agree that one one should not wait for formal uh, retraction in the face of the changes, plainly plainly for shadow for shadow. But still, Ahmed said nothing had yet appeared to satisfy me that the case at par is of that kind.
No, it is desirable for lower court to impress the exhilarating opportunity of anticipating doctrine that may be in the womb of time, but the word bill is destined. On the contrary, I, I here refer to Ahmed's speech. Ahmed still say that he convinced that the measure of its duty is to divine as best it can what would be the event of an appeal in the case before. Right? Another example, if we want to write in the response of public outcry over Hussam case, the substantially codify the following rules in statutory form. After statutory form, we put colon to explain what's happening. It is an affirmative defense to a prosecution under any state that at the time of the commission of the act constituting the offense, the defendant, as a result of a severe mental disease or defect, was unable to appreciate the nature and the quality of wrongfulness of his or her act. Mental disease or defect doesn't otherwise constitute a defense. Another example, the following sentence. Mohsins may one report state that means that Mohsin in his report, which issued in the 1st of May, states that put colon in such a position. Why? To identify what's Ahmed or Mohsin right in his the 1st of May report. Ahmed or Mohsin write that my first hypothesis was that a person were near the planet at the time of the accident can be shown to have chronic immunosuppression. 10 years later, then they must have been exposed to at least 100 reams during the accident. الاستخدام الثالث للكولن استخدمه بعد ما ابدا اقدم او ان انا هقدم اقتباس. هذا الاقتباس او الجمله اللي انا هقتبسها او اللي انا هقولها على لسان شخص اخر، دي هنا عكس اللي احنا قلناه وهنقوله بعد كده في استخدامات البونكتويشن. هنفرق هل الاقتباس ده مدمج في المعنى ولا مستقل عن الجمله. الاقتباس المستقل عن الجمله، يعني واحد بيقول مثلا ايه، زي ما شفنا كده احمد كتب في الريبورت بتاعه اللي اصدره في 1 يناير كذا، كتب ايه، احط هنا كولون وبعد كده اقول اللي كتبه عشان ايه، ابين ان الكلام التالي هو ما ورد في الريبورت. فمثلا المثال الاول نقول بنعتقد البعض ان محاكم الدرجه الاولى عليها ان هي تلتزم بالسوابق القضائيه بغض النظر عن
مدى ملائمة أو النتائج. وإن القاضي اللي اسمه أحمد حامد عارض هذا الرأي، عارض هذا الرأي وقال إيه؟ اللي أقول هنا كولون، وطالما هو هيقول الكلام ده على لسانه هو، أحط كولون وأقول الكلام اللي على لسانه هو، يبقى كولون اللي هيجي بعدها معناه إن هو ده الكلام ده مش جاي مني أنا، لا ده جاي على لسان أحمد حامد او احمد او القاضي احمد او ايا ما كان هذا الشخص. فهو بيقول لك هنا ايه؟ لا، هو بيقول لك من المحرج دائما ان محاكم اول درجه مثلا ان هي عليها انها تلتزم بالسوابق القضائيه بشكل صارم بصرف النظر عن نتائج الكلام ده. انا لا اوافقه. وان ولا بلا 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 والكلام اللي قاله بعد كده انه مثلا ليس من المرغوب في ان تغتنم محاكم الدرجه الاولى الفرصه انها تكون عقيده وان هي تكون عقيدتها دي مستقله، وان مش شرط انها تلتزم بالسوابق القضائيه. لا، كل الكلام اللي هيقوله بعد كده جاي على لسانه، على طالما الكلام اللي هيجي او الحوار او الكونتنت اللي هيجي بعد كده ده جاي على او مفصول عن او يمكن فصله عن ما قبله، بمعنى ان هو جاي تفسير لكلام او هو ده كلام قاله شخص اخر، او ان هو قال ان هو ده يعني التفصيل اللي جاي في تقرير مثلا زي المثال الثالث لما قلنا مثلا ان التقرير المحدث اللي صدر بتاريخ كذا هو ضمن التقرير، محرر التقرير ضمن التقرير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أبقى أحط هنا كولون في هذه الحالة. طيب الحالة الرابعة use colon after salutation in correspondence. Respondence. A comma is acceptable in informal letters. Again, use colon after salutation in correspondence. Correspondence. A comma is acceptable in informal letters. For example, we want to write a letter. Dear Ahmed, dear Rami, dear Jihan. We had to put a colon in such a case. Colon in such a case. After Ahmed, after Rami. الحالة الرابعة لما أقول مثلا بعد التحية في المراسلات عزيزي فلان، لا أحط هنا كولوم في هذه الحالة، أحط كولوم في هذه الحالة. طيب دي الكيسز اللي أنا بستخدم فيها الكولوم. What about misuse of colon? The case of misusage of colon. Don't use a colon to introduce a quotation or a list that blends into the sentence. That's the difference between quotation or list that separate from the sentence or blends into the sentence. For example, when you want to write the following sentence, the real issue is what has been called. The most difficult problem in criminal procedures today. We must not put colon after has been called, because
because the list that trends يعني the letter list blends into the sentence. Blends into the sentence. Another example. In the sense of, in such sense, there is much wisdom. There is much wisdom in the apparently extreme aphorism of Ahmed of that every constitution naturally expires at the end of 19 years. For example, we must not don't put call after that because a quotation or a list here blends into the sentence. Another example, when we want to write the following sentence, the stated that the purpose of legislation was to close the back door on illegal immigration so that the front door on illegal immigration may remain open. The principle means of closing the back door or curtailing future illegal immigration is through employer sanction. Employer sanction. Employers will be deterred by penalties in such legislation from hiring unauthorized aliens. And this in turn will deter aliens from entering illegally or violating their status in search of employment. In such a case, we don't put call after the first phrase. The report stated that the purpose of legislation was. Why? Because such list blends into the sentence. Blends into the sentence. ما استخدمش الكولون يا ولاد. احنا قلنا بنستخدم الكولون اما يكون في اقتباس او في قائمه بعدها، لكن الاقتباس او القائمه دي لو ما نقدرش نفصلها ما استخدمش الكل. اما اقول مثلا القضيه الحقيقيه هي ما يطلق عليها هي ما تسمى اصعب مشكله في الاجراءات الجنائيه اليوم. هنا ما فيش امكانيه ان احنا نفصل الليسته. مش لا، الليسته هنا جزء من الليسته هنا جزء من من الجمله. اقول مثلا وبهذا المعنى هناك قدر كبير من الحكمه في القول المقصور لفلان، ان قول المقصور لفلان ان كل دستور تنتهي صلاحيته بشكل طبيعي بعد مرور مثلا كذا. هنا ما فيش امكانيه ان احنا نفصل الليسته، فما بنستخدمش كولوم في هذه الحاله. ده فيما يتعلق باستخدامات الكولوم. قبل ما ننتقل للبيرونتيز، حد عنده اي سؤال او استفسار بالنسبه لاستخدامات الكولونز؟ حد عنده اي واضحه يا اولاد؟
حد عنده اي استفسار تاني بقول اهو. اه طيب. again هنتكلم دلوقتي على البرنتسز. There are four uses of parentheses. The first use parentheses to set up an inserted phrase or clause or sentence that you want to minimize. You want to minimize. Let us provide an example. If you want to write the following sentence, if we increase the penalty, some people, penalties, not everybody we had to put within penalty will stop doing the deed from fear of penalty. Another example, once the child is born alive, assuming that the wife doesn't die in childbirth, such phrase put it between parentheses. Assuming that the wife doesn't die in childbirth, put it in parentheses. The husband child freehold is converted into life estate in his own right in his wife's freehold. Third example, Sony and Toyota. If they were American companies, would have hundreds of lawyers on their payroll and at their back and call on Wall Street. Maybe they're American subsets. Maybe they're American subsets. Maybe they're American subsets. Here, put such phrase between parentheses. احط استخدامات الاقواس قوس المدور. احط الاقواس امتى؟ استخدم الاقواس عشان اوضح عباره او جمله المدرجه اللي انا عايز اعمل لها مينيمايزيشن. زي ما قلنا مثلا زياده السيفيرتي اوف بينالتي، زياده شده العقوبه، ده هيترتب عليه التأثير الرادع. التأثير الايه الرادع للبعض وليس للكل. وليس للكل دي احطها بين parentheses. طيب الاستخدام الثاني للبارنتيز to introduce shorthand names. For example, shorthand names. In the controlled question technique, when I want to make a shorthand name, controlled C question Q technique T. That's a shorthand name. I had to. It's better to put such shorthand name between parentheses. In the controlled question techniques,
the test method that polygraph examiners use most of. An examiner asks three types of questions: colon, neutral, control, and relevant. The quotation mark within the parentheses are optimal and informal. Survey suggests that judges prefer them. Judges prefer them. الاستخدام الثاني للاقواس ان انا عايز احط الايه احط فيها الاسم المختصر. الاسم المختصر زي ما احنا شفنا كده. ويعني احنا زي ما قلنا في البنكتويشن هي ملهاش قاعده عامه مجرده، بمعنى ان يعني هي وسيله وليست هدف، وملهاش قاعده عامه مجرده، لكن درج في استخدامها في الكتابه. عشان كده احنا بنقول ايه الكومن يوسج او الكومن ميس يوز، الاستخدام الدارج او عدم او التفضيل بعدم الاستخدام الدارج. طيب self use of parentheses around the numbers or letters when you are listing items in text. For example, do you see number 1, number 2, number 3? I put both of them between parentheses. So when I want to write the following sentence, the code has reviewed order not specified in the notes of appeal when the following content provide the cases. So I put the number of the first one between parentheses. There is a connection between specified order and unspecified order, comma. The intention to appeal the unspecified part in appeal and opposing a party is not predicated to prejudice had full opportunity to brief the issues. Another example, the court must determine the property of the remark by considering the following factors. Okay, following factors, A, B, C, D. The nature of seriousness of the statement, whether defense counsel invited it, whether defense counsel has the opportunity to respond the employer statement, whether the weight of the evidence was against the defendant. استخدام التالي للأقواس أحط الأقواس أحط الأرقام. يعني أنا لو عندي لستة زي ما احنا شايفين كده، سواء الليستة دي أنا يعني عملت listing by A B C 1 2 3 أي مكان الأسلوب اللي أنا استخدمته هحط هنا الرقم أو الحرف between parentheses. الاستخدام الرابع للparentheses use parentheses to denote surpass in citation or in the case of citation to give information about the code and the year.
the coat and the ear. بستخدم الأقواس عشان الأجزاء الفرعية، يعني مثلا إيه لما هنقول مثلا أو نستشهد في قضية برقم قضية، رقم قضية كذا، أحطها برضو بين أقواس. طيب ده فيما يتعلق بالبيرنت. آه هنتكلم بعد كده على الاي ام داش او اللونج داش والاي ان داش اللي هي الشورت داش. الاي ام داش او اللونج داش have three uses and مش كتير one كده. misuse. One misuse. هنتكلم على الاي ام داش، لها 3 uses و 1 misuse، وبعد كده هنتكلم على الاي ام داش. الاي ام داش اللي هي اللونج داش can function like a comma or a colon or parentheses. Like a comma or parentheses, EM dash set of extra information such as examples, explanatory, descriptive phrase, or supplement text. Like a colon, EM dash introduce a clause that explains or expands upon something that precedes it. That precedes it. The first use of EM dash use appear of EM dash to set up an interest phrase that, because of what it modifies, need to go into the middle of the sentence. Into the middle of the sentence. For example, the Declaration of Independence in its expressive forms, binding all governments. Here, put EM dash, national, state, country, and city. And city doesn't declare itself to be law. National, state, country, and city here must you put between twice BM dash, EM dash. Another example, planets. Here, two young children and their parents have sued the city for violations of their constitutional rights. Two young children and their parents. Here, in such position, you had to put such phrase between two EM dashes. Third example, the argument is that testimony from Shamsi or Ahmed, whatever, if she or he had given it, would have been enough to get those statements into evidence as prior recollections recorded. In such case, in such a position, we had to put the phrase if she had given or he had given it between twice EM dash. اتكلمنا عن استخدام الأقواس، هنتكلم عن استخدام الشرطة اللي على السطر. والشرطة اللي على السطر يا إما شرطة طويلة يا إما شرطة قصيرة. هنتكلم في الأول على استخدام الشرطة الطويلة اللي على السطر، مش الشرطة المايلة. الشرطة اللي على السطر.
الشرطة اللي على السطر الطويلة لها 3 استخدامات ولها حالة مس يوز. الحالة الأولانية في الاستخدام إن أنا أحط جملة، يعني أستخدم 2 اي ام داش عشان أحط بينهم جملة هي محتاجة إنها تكون في وسط الجملة، لأن هي بتتضمن تعديل دي سبب ما تعدله. يعني مثلا على سبيل المثال لما أقول مثلا إيه إن المدعين رفعوا هنا، طيب مين اللي رفع؟ طفلين ووالدهم، دعوة قضائية، طفلين ووالدهم أحطها هنا بين اي ام داش. أوكي، ده الحالة الأولى لاستخدام الاي ام داش. الحالة الثانية use a pair of em dash to set up parenthetical phrase that you want to highlight, to make like to highlight it. Okay, such sentence, such phrase in scope for you, and you want to highlight such a phrase. So in such a position, such a case, put such a phrase between a pair of e and dash. For example, accent law. After accent law, I want to highlight the following phrase. The heart of the legal field we call tort. I want to put such phrase or to make a highlight, to highlight such phrase. In such a case, I had to put such a phrase between a pair of em dash. Second example, the enumerated rights found in the Constitution in our Bill of Rights. The following phrase, I want to highlight the following phrase, the first of 10 amendments, are insufficient to find assessment from or comprehensive enough for the really free people. Here, the writer want to highlight, to make a highlight for the phrase, the first 10 amendments. Third example, the majority. Justice John Marshall or Ayman or Ahmed pointed out in his thesis, brushed aside evidence of subhuman work conditions. Here, if we want to make a highlight for such phrase, okay, I had to put it between pair of em dash. الحالة الثانية لاستخدام الاي ام داش لما كنا عايز اعمل هايلايت على فريز معين زي ما شفنا من شوية. الحالة الثالثة استخدام الاي ام داش use am dash to take an important afterthought. Important afterthought. Use am dash to take on an important afterthought. For example, in 1991 or 92, it was reported about 100,000 private security guards shooting guns, more than the combined police forces
of the country's 30 largest cities. Here, I had to put the following sentence between dash. Over time, parks now have to pay a big fine and run around the city to reclaim their cars. A closer nuisance. After a closer, or before a closer nuisance would touch lawyers, special special province is not people with human being in their full humanity, but they with types that is with human beings only as they fit into legal categories. After after types here, I had to put the dash. بحط كمان الاي ام داش او استخدم الاي ام داش عشان اتعامل او اعالج فكره احطها بعديها. او مثلا في عام 92 افاد تقرير ان في مثلا ايه 100,000 من الامن الخاص كانوا معاهم سلاح، وعايز بقى اشير لنقطه او اعالج نقطه او اشير لنقطه مهمه جدا، ان ده اكبر، يعني اللي كانوا بيحملوا من الامن الخاص سلاح مثلا ده اكبر من عدد ضباط الشرطه في البلد اللي بيبلغوا مثلا في البلد مثلا اللي بيبلغوا 10,000 بس. فانا عايز اظهر النقطه دي او اعالج النقطه دي، احط بين الجزء الفريز الاولاني والفريز الثانيه هنا ايه؟ في ام داش. اوكي. آه... طيب، ده بالنسبه لليوزنج اوف اي ام داش. نيجي للمس يوز اوف اي ام داش. Don't use more than 2 AM dashes in the sentence. ما ينفعش تحط 2 اي ام داش طويله في السنتنس. ليه؟ الا اذا يعني ما تحطش يعني ما يعني سي مثلا انت عايز تعمل هايلايت على جمله او فريز، ماشي بتستخدم اي ام داش، لكن ما تستخدمش توايس، ما تستخدمهمش مرتين، ما تستخدمهمش مرتين. ليه؟ لان ده هيدي كونفيوجن للمعنى. نضرب مثل كده نشوف انه يعني عشان نقرب الفكره. In the several matters involved in the case, the Supreme Court denied the Supreme Court denied certiorari four times. The first of these were in 1948 before finally decide the case 15 years later in 1963. In such a case, we must remove EM dash, EM dash, EM dash here before in 1963. Another example. Normally, there is no difficulty in ascertaining who is entitled to the property. But if there is difficulty, for example, because it is doesn't know whether missing beneficiary is alive or dead, the court may authorize the personal representative to distribute the estate on the assumption that missing claimant is dead, or on some other reasonable assumptions. In such a case, we had to remove, okay, or must not put
EM dash, EM dash here after that. Okay, we had to remove it. ده كان فيما يتعلق باستخدام الاي ام داش او الشرطه الطويله. هنتكلم بعد كده على استخدام الشرطه القصيره، وخلي بالك هناك استخدام للشرطه الطويله على السطر والشرطه القصيره، دي لها استخدامات ودي لها استخدامات. يعني استخدامات الاي ام داش او شورت داش لها one use one misuse. The use of او uses of am dash use em dash en dash en dash use en dash as an equivalent of to when showing a space of pages, when showing tension a span of pages to express tension or difference, or to denote a pairing in which elements carry equal weight. For example, 233, 34, love, hate, relationship, contract, talk, doctrines. الاستخدام الوحيد للاي ان داش استخدمها عشان بنستخدمها في المراجع، بنستخدمها عشان اقول مثلا من صفحه كذا الى صفحه كذا، زي ما موجوده في الاكزامبل كده اللي قدامكم من 232 233 ل 234. او مثلا اقول love hate relationship contract talk doctrines. اوكي، ده فيما يتعلق باستخدام الاي ان داش. اما البريفنتنج اوف اي ان داش او الميس يوز اوف اي ام داش of E and dash. Don't use E and dash in place of hyphen or an E and dash. ما استخدمش ال E and dash شرطة قصيرة مكان الهايفن أو مكان ال E and dash. For example, don't use E and dash. E and dash. In such case, state code action divorce of her wrongful charge discharge claim. Here, we had to put only E and dash state code action. So, another example, the court upheld the wage and our loans. And here put it between two E and dash, not E and dash. Another example, the knowledgeable bench can smooth it can smooth the road for a sound or persuasive argument, or a persuasive here, put it between two E and dash, not E and dash. طيب هنتكلم بعد كده على hyphen. الhyphen, a hyphen have two uses and two misuses. The first use of hyphen
use a hyphen to connect parts of phrasal adjectives. Use a hyphen to connect a parts of phrasal adjectives. Phrasal adjectives. That in a phrase whose words function together to modify noun. To modify noun. For example, first year low students. First year low students are sometimes unready to their end of the year dull dreams. Dull dreams. First year is a phrasal adjective. Phrasal adjective modifying the noun. Phrase low students. And of the year is phrasal adjective modifying the noun dull. A code applied, a common law, mirror image rule. Both common law and mirror image are phrasal adjectives modifying rule when used as noun phrase. Common law is an hyphen. Another example, the benefit of insurance clause and the viewer of subrogation clause were both held to be invalid because they conflicted with the plaintiff's marine cargo insurance policy. Benefits of insurance is a phrasal adjectives modifying clause, while waiver of subrogation modifies clause. Marine cargo modifies the noun phrase insurance policy. استخدم الوصلات الهايفنز. الهايفن اللي هي يعني عشان اقرب لكم الفكره، هايفن اللي هي الوصله اللي زي دي كده، اللي زي دي. benefit of insurance هي هنا دي هايفن. اوكي، طيب استخدمها امتى؟ استخدمها لها استخدامين ولها اثنين مسيوز. اول استخدام ليها استخدمها عشان ابقى اربط اجزاء صفه مركبه، بمعنى ان هي عباره بتعمل على تعديل حاجه معينه، تعديل اسم معين. فما نقول مثلا في بعض الاحيان طلاب السنه الاولى اللي هم حضراتكم طبعا في كليه الحقوق بيكونوا غير مستعدين الى يعني الزنقه اللي بتحصل في نهايه السنه. طيب السنه الاولى هنا صفه فعليه تعدل حاله الايه؟ تعدل الحاله اللي احنا بنقول عليها اللي هي حاله الزنقه اللي هتزنوها في الاخر. ونهايه العام بتعدل صفه فعليه هي حاله الاسم نفسها، ركود الاسم نفسه. كذلك الحال لما نقول مثلا المحكمه طبقت قاعده قاعده معينه مثلا في القانون، كل من القانون العام وقانون والصوره هي عباره عن صفات فعليه بتعدل القاعده عند استخدامها كقاعده اسميه، والقانون هنا العام بيكون غير مطلق. نقول مثلا تم اعتبار شرط الاستفاده من التامين وبند التنازل عن الحلول دول غير صالحين لانهما يتعارضان مع بوليصه التامين.
منفعة التأمين عبارة عن شرط تعديل لصفة فعلية، والتنازل عن الحلول يعني ايه؟ يعني حد بيحل محل حد، بيعدل الشرط. والشحن البحري بيعدل بوليصة التأمين. فهنا بستخدم ايه؟ الهايفنز. كمان بستخدم الهايفنز when spelling our out fractions. spelling spelling out fractions ازاي؟ اقول مثلا 3 fifths، 1 third، 1 third of those presents our punitive damages were eliminated by remedy. استخدم الهايفون عشان اجزأ الكسور، او مثلا 1 third، استخدم هنا الايه؟ الهايفون. مثلا على سبيل المثال اقول مثلا ايه؟ 3 اخماس، تلت. دي حالات استخدام الهايفون. نيجي الميس يوز اوف هايفونز، لا حالتين اتنين. الحاله الاولانيه don't use hyphen after prefix unless. يبقى في هنا misuse للهايفن after prefix unless the solid form might be confusing. For example, anti international, anti chronic. Okay. Yes, Nada. The prefix is a part of noun. The primal word were capitalized as when it is proper noun. Proper noun. And when the hyphened vowel has different meaning. For example, the co-dependent, codependent, codependent. If I want to write codependent, I must not use hyphen here. The co-tenant was unable to collect semi-annual payments even with post-judgment. Co-tenant post-judgment in such words, I must not use hyphen in such case. Non-Marxist use here hyphen, use here hyphen here. Okay. ما بستخدمش الهايفون هنا يا اولاد في حالتين. ما بستخدمش الهايفون هنا يا اولاد في حالتين. الحاله الاولانيه اما يكون فيها نوع من يعني تكون في البدايه. اوكي. ما بستخدمش الهايفون الا الا في 4 حالات. يعني ما بستخدمش الهايفون في البدايه، في بدايه الجمله، الا في 4 حالات. الحاله الاولانيه لما يكون الموضوع مربك. الحاله الثانيه لما تكون الكلمه الاساسيه بحروف كابيتال، كما هو الحال مثلا في مثلا ايه؟ اما اقول ايمن، احمد، كابيتال. اما تكون الكلمه بدايه جزء من عباره اسميه، على سبيل المثال اقول ايه؟ مبدا العقود او قانون العقود.
اوكي، ما بستخدمش هايفونز هنا في هذه الحالة. الحالة الثانية قلنا don't use hyphen or even a pair of hyphens in a place of em dash. ما استخدمش الهايفن هنا مكان الاي ام داش. على سبيل المثال لو قلنا مثلا frequently both sides will let a natural third person. natural third person هنا an arbitrator مثلا. اوكي، make a final decision. frequently both sides will let natural person هنا ما استخدمش هايفن، استخدم هنا ايه؟ اي ام داش. correction complex ما استخدمش هنا pair of hyphen. The last trend, governmental corrections, is a series several institutions on one enormous plot of land. ما استخدمش هنا pair of hyphens ولكن استخدم em dash. هذا فيما يتعلق باستخدام الhyphens.